dama lay suivre bu baax a baax dama lay tamit déglu parce que da ngay wax yëpp da nga kaa def ci dëgg bi te da ngay wax yëpp da ngay xool ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga daal di ko commentaire kon yàlla bu mu la génnee ci yoonu yóbbi amin amin ñu bokk la incha allah barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amin jërëjëf sama ñaareel bu ci topp xam nga ndax dina ma ko mën a may wala dama ko mën a am naa juróomi kaddu yi ma bëgg a wax bismillah juróomi kaddu yi nag te ànd ak déglu ànd ak xel parce que man damay faral di wax ne su may wax borom xel yi lay waxal di Ousmane Sonko président Macky Sall moom mooy njiit mu réew mi ñëpp mu kilifa diine yi président Macky Sall mooy suñu njiit képp ku yeewoo Sénégal fii nga yeewoo nga nekk Sénégalais mi góor mi jigéen ak koo mën a doon président Macky Sall moom moo seen njiit loolu moom nañ ko nangu ñu bëgg réew bi jëm ci kanam nañ ko nangu président tamit lan la ñu mën a nangul ñun citoyen président procès bi nga xamante ne Ousmane Sonko ak Adji Sarr su bëggee mu fay léegi day fay loolu dëgg la kenn mënu ko fay ku dul président Macky Sall loolu dëgg la dëgg wér du kilifa diine du kilifa aada du ku ne réew moo ko mën a fay président bi moo ko mën a fay su ko bëggutu fay nag ñëpp xam nga ne bëggu ko fay ñaareel bi ma ñëw ci côté diine day ne viol la ñu wax waaw diine dafa ne viol su amee foog mu am ñeenti seede ñu bokkul fu ñu jógee diine laay wax de diine après ma ñëw ci nasaraan diine dafa ne viol bu naree am na doon ñeenti seede ñi nga xamante ne bokkuñu fu ñu jógee te xamante wuñu waaye léegi viol bii nii est-ce que am na ñeenti nit yi nga xamante ne ay seede lañ mooy côté boobu bi ma lay wax diine tax na boobu moom bu doon ci kàddu diine la viol amu fa diine tax na ko bu doon nag ci kàddu nasaraan nasaraan yi dañoo teg maanaam wàllum kayit dañu ne ñoom kayit la ñuy jugé la ñuy attee nit kayit la ñu xam xamuñu kàddu xamuñu wax muy certificat médical bi certificat médical ki nga xamante ne kooku ñëw na kookoo seetu nit ki kooku loolu may métier loolu la jàng ndaxte nit ku ne am na loo jàng yow tey jii nii taskati xibaar nga man tey jii nii dafa am fu ma seetu ma nekk ci wàllu diine keneen ak keneen fu ma nit ki fu ma fooy fi nga jàng fi nga xam yooyu yow la ak sa yàlla suñu borom ak sa bàmmeel kooku toog génnee kayit yi leer mu ne li nga may woowee seet naa ko seetlu ko dara newu ci amul viol ndaw si mat na ay semaine wala ñaari semaine góor gisantewul ak góor comme nag wax dëgg fa yàlla loolu mënut a jeexal atte bi ni mu jeex kon da jàppoon nga ne mbir yi warul woon yegg fii di tribunal warul woon tegul ma warutoon yegg sax ci nga xamante ne sax mooy maanaam que ni ci tribunal bi benn ci procureur bi waru fa yegg ndax xam nga li tax moom waru fa yegg dam lay delluwaat sa xel ci ginnaaw tuuti ki nga xamante ne dañoo yóbbu xale bi soxna ci di capitaine Touré kooku def na enquête am woo na ñi kii mu enquête leen mais kayit yu mu ko jox dem jox seen kilifa maanaam nit ku ne dafa am kilifa mu jox ko seen kilifa waaye moo xamal ne ci biir kayit bi nii ci biir moom lu mu def wax dëgg fa yàlla daal moom def na liggéeyam ci biir liggéeyam daal li ko yàlla mooy di jàngat di wàllum enquête wax dëgg fa yàlla bu doon nit ku ne da ngay dee ak sa bàmmeel nit ku ne tamit aussi tamit da ngay xalaat que ni bésu penc am na moom wax dëgg fa yàlla lii mbir yi dafa xaw a lëndëm ci capitaine Touré kon nag Sénégal gii nii ñi nga xamante ne ñun ñii bëgg nañu tukki mënuñoo tukki ñun ñii suñuy taalibe bëgg nañoo gis mënuñoo gis suñuy njabootu bëgg nañoo génn mënuñoo génn réew mi ñun ñëpp a ko moom réew mi Cheikh Ahmadou Bamba la réew mi Cheikh Ahmadou Fouti Tall la réew mi kilifa diine la réew mi du réew li nga xamante ne dañ koy yàq man li may ñaan kenn rek la ñu mën a ñaan xam nga dañu ne ñun ay jullit lañ te jullit da ngaa war a ñaan ku ñu mën a ñaan mooy njiitu réew mi man Chérif Aïdara mënumaa ñaan kenn
parce que bu fekkente ne nag man la ma gis ak la ma jàng ak la ma yàlla wanal man lii de moom gisuma ci viol gisuma ci luy technique ba fekkente ne nag ci cadre tëj la maanaam attee par parloo ñu mën a tëj dinaa la wax fii tey jii nii tey mu nekk ba su mardi waaw ma jiñeel la ki nga xamante ne bëgguma jiñ waaye damay jël témoin Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ousmane Sonko kenn mënu kaa tere nekk njiitum réew maa ngi nag Casamance Ziguinchor jërëjëf te Ousmane Sonko kenn mënu kaa tere njiitum réew jërëjëf ay dara président Ousmane Sonko tam ma jiital la kenn mënu kaa faagaagal benn dañ koy tëj ci cadre viol bi te procès bi ma lay waxal nii ba am tey dañ koy dakkaat may naa la fukki maanaam que ni 5 heures de temps 5 heures de temps da ngay dëgg ne que ni bii dakk nañ ko ba beneen jamono waaw ñun de ay avocat am daanaka li ñuy sàkku sax mooy ñu renvoyer naka noonu ay avocat wu Ndeye Khady Ndiaye ñoom ndax jàpp nañ ne lii di dossier bi daanaka dossier bi dafa lourd 471 pages la te daanaka biñ ci jotee yàggul donc pour ñu càmbaraat ko day xaw a jël temps loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy sàkku donc xëj na ci renvoi sax boobu lañ jëm parce que loolu mooy xibaar bi nga xam ne ni ñu ngi koy dégg sa suñu yenn naataangoo yi mais aussi amaguñ ci lu leer ñuy xaar ba xam avocat bi man naa la ne bindal nga teg nga bind nga teg laa la wax bii day dem ba ñetti yoon jërëjëf bindal nga teg laa la wax nga bind nga teg boo boy sama numéro voilà jërëjëf yéen tamit renvoyé ñetti yoon yéen tamit ngeen def si ay ñaan rek yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci wàllum diine gi ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi aussi ñu mën a waa kilifa gi dagguma la de ñaan mënta weesu bos bu ne bu yàlla sàkk ñuy tàllal loxo ñu ñaan ko président Macky Sall ay kilifa diine dem nañu ci moom gis ko ay kilifa aada gis nañ ko ñu ko mën a gis nañ ko ñu ko mënul gis wax nañu ci rajo yi wax nañ ci télé yi wax nañ ci site internet yi xanaa ñun kay ñaan rek la ñu mën lu weesu ñaan nag mënuñu ci dara kenn rek moo ñu mën a firi kenn rek moo mën a may réew mi ku nekk mën a def say soxla mooy njiitum réew mi te njiitum réew mi da kenn ku dul président Macky Sall moo ñu jiit ñun ñëpp loolu kay moom amul ku mën a nangu président Ousmane Sonko bi nga xamante ne bëgg na nekk président njiitum réew bi kuy njiitum réew mooy président Macky Sall ñun kilifa diine kuy suñu njiitum réew président Macky Sall yow mi nga xamante ne maa ngi wax ak yow kuy suñu njiit président Macky Sall avocat bi ak président tribunal bi ak ñu koy layoo ñun ñëpp président Macky Sall mooy suñu kii waaye nag Serigne Cheikh Al Maktoum góor gi saru Kuba daan na wax nañu sàng réew mi te bu mu koy wax yàgg na nañu sàng réew bu ñu sangu réew mi boo matee réew mi dina non ay direct te jamono boobu moo nekk ni te mu ngi ci dëgg ñun ñu ngi ci fen jërëjëf maa ngi lay jaar bu baax di baal ñu ngi jaajëfal ay dara ñu ngi lay jaar bu baax di la ñaanal tawfeex amiin jërëjëf ay tayfiir ak yaa salaam ak sutura amiin jërëjëf la nee nag soit vigilant nag fi homme de terrain moom da ngay nekk soit vigilant te di moytu aussi tamit jërëjëf ñu lay jaajëfal bu baax ay dara kontaan voilà mbokku internet yi ñuy topp ci Medina TV HD ak Bour News ñu ngi leen di jaajëfalaat di wax na ñu ngi fi nga xam ne moom mooy palais de justice bu Dakar fii nag tey ñu war fi àtte li nga xam ne mooy cool yi nga amoon fële ca Sweet Beauté di salon de massage bi nga xam ne nii foofu la Adji Sarr doon liggéey borom nag di Ndeye Khady Ndiaye Adji Sarr nag doon wax ne Ousmane Sonko da ko doon violé ak aussi di ko menacé de mort donc loolu mooy li nga xam ne moom la ñu gàll ci ndoddu Ousmane Sonko moo nekk ci dossier bi viol répétitif ak menace de mort ba tax na Adji Sarr andi woon mbir ci kanamu yoon gannaaw nag ba ñu teewee fii keroog le 16 mai bi ñu génne audience bi dañ ko mujjoon renvoyé ba tey le 23 mu nekk une audience spéciale audience la boo xam nag tey fii ci tribunal bi Dakar loolu rek lañ fi àtte mooy dossier Sweet Beauté boobu di wax ne tey si suba Adji Sarr moom teel la yëgse fii nga xam ne moom mooy tribunal ak ay avocat am naki noonu Ndeye Khady Ndiaye moom teel na ñëw ki nga xam ne aussi moom mooy maître El Hadj Diouf di avocat wu Adji Sarr moom teew na fi Ousmane Sonko nag ay avocat am ñoom ñi ngi ci biir waaye moom nee nañu ci li ñu xibaar
jotul convocation boo xam ne nii mën na ko notifier pour mu mën a ñëw fii ci palais de justice bu Dakar di wax ne aussi ne ñu ngi xibaar ci audience bi tàmbali na. voilà ñu ngi xibaar ne aussi audience bi commencé na ñii di ay avocat Ndeye Khady Ndiaye nag ñoom li ñu sàkk rek mooy ñu renvoyer dossier bi ndax ni ma koy waxee tout à l'heure ndax nekk na dossier boo xam ne daanaka biñ ci jotee yombul dossier bu 471 pages la am ay vidéo ak ay audio ay photo ak ay clé USB yoo xam ne ñoom war nañ ko càmbaraat pour mën a gën a waajal seeni client loolu mooy li nga xam ne keroog biñ fi mujjale 16 maître Moussa Sarr di avocat wu Ndeye Khady Ndiaye mu ngi ko doon wax ñi nga xam ne ñoom waa kër Ousmane Sonko yi ñoom ñu ngi wax ne aussi pour ñu renvoyer li nga xam ne mooy procès bi ba jëmmi jamono ndax kii di seeni client di Ousmane Sonko moom jotul convocation boo xam ne ni mun na ko permettre mu ñëw fi nga xam ne mooy palais de justice bu Dakar di fàttali rek ne aussi kii di docteur Alfousseynou Gueye di ki nga xam ne moo doon saytu Adji Sarr gannaaw ba mu waxee ne dañ ko doon violé moom aussi teew na fi nga xam ne mooy palais de justice bu Dakar ak yeneen témoins yi nga xam ne ñu ngi woon ci mbir mi donc loolu mooy li nga xam ne ne pour l'instant mun nañ ko fi jàpp ndax dañ koy renvoyer wala aussi ndax dañuy continuer àtte bi loolu yëpp aussi ci kanam dinañ ci xam dara ngeen wëy aussi ngeen mën a aussi wëy di ñu teewlu di mën a joxe seen xalaat bu ngeen jaaree ci 77 347 47 90 pour mën a joxe seen xalaat ci tolluwaayu réew mi ak procès bi nga xam ne nii moo dox ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko di wax ne aussi procès la boo xam ne daanaka ba mu amee ba léegi li ci am comme ay nombre de morts bilan bi toll na ci 17 personnes yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan li ci jiitu mooy 14 personnes yi nga xam ne nii daanaka génne woon nañu àdduna ci mois de mars bi ak li mujj nag mooy li nga xam ne moo amoon fële ci Ziguinchor ak fépp daanaka ci réew mi Ziguinchor moom xam ngeen ne semaine bee ñu génne amoon ay manifestation yu fa amoon ba benn manifestant ñàkk ci bakkanam ak benn policier fii ci diwaanu Kër Mbaye Fall aussi am na xale bu góor boo xam ne ci manifestation yi ci la ñàkke woon bakkanam donc booy xool ci bilan donc boobu ba léegi toll na ci 17 personnes yoo xam ne nii génn nañu àdduna ci mbirum procès bi dox ci diggante waa Sweet Beauté yi mën nañ ko tuddee noonu wala ci diggante Ousmane Sonko Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye boobu ba léegi nag ñu ngi wëy di leen toppal li nga xam ne moom mooy xibaar yi nga xam ne moom moo nekk fii di wax rek aussi suñu naataango bi di First John nekk fële ci diwaanu Ziguinchor bu mënee dugg aussi en direct joxe defal ñu situation bi nga xam ne moom moo am fële ci Ziguinchor dina ci am solo di wax nag aussi ci wàllum procès bi ba léegi c'est le procès bi nga xam ne mooy le plus coûteux moom la ñuy wax ci wàllum histoire politico-judiciaire loolu mooy li nga xam ne aussi moom lañ ko fi dégg nañ ko fi ndax ñu koy xibaar dañuy wax ne daanaka boobu ba léegi li ci Sénégal ñàkk ci ay milliards daanaka bëri na ndax boo xoolee ci wàllum commerce bi boo xoolee aussi ci wàllum njàng bi aussi ci wàllum faj gi donc aussi ci wàllum dispositif yi nga xam ne souvent dañ koy déployer bu procès amee loolu aussi lu boo xayma daanaka toll na ci ay milliards mu nekk loo xam ne nii ay gëstu boo xam ne ay économiste ñoo ko xamle boobu ba léegi nag di wax ne bi mooy ñaari at ñuy coow ci li nga xam ne moom mooy ñuy wax ci li nga xam ne moo dox ci mbirum Sweet Beauté rawatina diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr boobu ba léegi nag xamaguñu fan la wànnante di mujj ak gëtëm Adji Sarr moom mu ngi ci biir salle d'audience bi fii moom ak ay avocat am ñu mën si tudd ku ne maître El Hadj Diouf kii di Ndeye Khady Ndiaye moom aussi ñëw na ak ay avocat am moom Ndeye Khady Ndiaye di borom salon de massage Sweet Beauté bi moom mu ngi ci biir ak ay avocat am Ousmane Sonko nag li ñi xibaar mooy moom ñëwul ci procès bi ndax ay avocat am li ñu xam rek mooy jotul convocation buy mën a wane ne moom dina teew fi nga xam ne mooy palais de justice bu Dakar donc loolu mooy li nga xam ne nii mën nañ ko fi jàpp comme ay information di wax nag na aussi kii di docteur Alfousseynou Gueye di ki nga xam ne moo doon saytu Adji Sarr gannaaw ba mu waxee ne dañ ko doon violé moom aussi mu ngi fi comme témoin audience bi nag mu ngi amee fii si salle 4 bu palais bu justice bu Dakar di wax ne audience spéciale la donc mbir yi nag xam ngeen ne dañ ko mujj woon yombal lii li nga xam ne moom mooy
dañ ko yóbboon fi nga xam ne mooy chambre criminelle pour mën leen àtte ci coow loolu nga xam ne moo doxoon ci diggante Ousmane Sonko Adji Sarr donc pour le moment dañuy xaarandi rek ndax renvoi bi nga xam ne nii ñu ngi koy dégg ndax dinañ ko confirmer waaw wala déet en attendant ñu dalal suñu xarit suñu doomu ndey di Dame Scipion bu ko defee aussi moom ñu jox ko kàddu gi rek bu ko defee ñun ñu noppale ko tuuti le temps que ñuy ñëwaat ci ligne bi donc dañuy bàyyi kàddu gi suñu confrère bi di Dame Scipion am na nag ku fi woote sànq di la nuyu. waaw mu ne moom mu ngi nuyu Mouhamed Ndiaye. waaw mu ngi lay nuyu kooku moom xam naa ne fii lay wootee diwaanu Dakar fii. mu ngi lay doon nuyu si direct bi donc liñ ci mën a wax rek avant ñuy noppalaku bàyyi leen ak Dame mooy. Adji Sarr moom teel la fi ñëw comme ni ñu ko waxee ci suba ànd ak ay avocat mu ngi sol nag yëre bu rouge Dame comme ni mu ko doon faral di amale kii di Ndeye Khady Ndiaye aussi moom teel la fi ñëw ànd ak ay avocat am Ousmane Sonko nag ci li ñu xibaar mooy jotul convocation bi koy mën a permettre mu teew fii ci palais bu justice mais ay avocat am ñu ngi ci biir kii di aussi doon saytu aussi kii di Ndeye Adji Sarr di docteur Alfousseynou Gueye moom aussi teew na ci biir salle d'audience bi ci palais bu justice bu Dakar. di wax ne procureur bi nga xam ne moo yore mbir yi moom mu ngi tudd procureur Abdou Karim Diop ak président chambre criminelle bi moo tudd Moustapha Fall donc loolu mooy li nga xam ne jàpp nañ ko ñii di ay avocat wu Ndeye Khady Ndiaye nag ñoom li ñu doon sàkku mooy ñu renvoyer procès bi ndax jàpp nañ ne dossier bi dafa lourd ndax li ci nekk ci ay clé USB ay photo ak vidéo ak ay audio daanaka toll na ci 471 pages donc loolu moo waraloon ñuy sàkku ñu renvoyer ko bu ko defee ñu gën ko mën a càmbaraat ay avocat Ousmane Sonko ñoom aussi li ñu sàkk mooy ñu renvoyer ko ndax seen i client jotul convocation donc dañ leen di bàyyi ak suñu confrère Dame Scipion mu teel ñu antenne bi en attendant ñu dem naan tuuti ndox ñëwaat Dame aussi nit ñi nga mën a wax ak ñoom aussi ñu ñëw en direct. voilà Pape Sène maa ngi lay nuyu bu baax tamit di la ziar di rafetlu liggéey bi gis ba tey yaa ngi xëy fii nga xam ne mooy palais de justice bu Ndakaaru gis nañ tamit man maa ngi nekkoon ci tali bi jël situation bi nga xam ne moo am ci mbedd mi su ko tey ñu ngi seetlu tamit li nga xam ne mooy ñi ci bëri tey xëyuñu ñi ci bëri tamit ibbiwuñu seen i bërëb liggéeyukaay ñi ci bëri comme ñi ci mel ni rek borom moto cag-cag yi ñoom tamit liggéeyuñu fekk dañ leen seen i place jël leen ñoom tamit ñu wax seen réaction di naqarlu lool ci li nga xam ne mooy ñoom li ñuy dund jamono ji nga xam ne ci la deuxième jour de procès bu Adji Sarr ak Ousmane Sonko gis ngeen ko noonu Pape Sène moo leen ko toppaloon depuis ci suba ki nga xam ne mooy Adji Sarr moom tamit ñëw na depuis ce matin ànd ak ñi nga xam ne ñooy ay avocat am ñu gën ci ràññee ki nga xam ne mooy maître El Hadji Diouf ku ci mel ni tamit ni ñuy wax Ndeye Khady Ndiaye moom mi nga xam ne moomoon bërëb boobu ñuy wax Sweet Beauté fa nga xam ne fa la Adji Sarr dem liggéeyee ba coow li nga xam ne moo doxal seen diggante ak président Ousmane Sonko foofu ca Sweet Beauté moom Ndeye Khady Ndiaye nag ñëw na tamit mook ay avocat am ki nga xam ne tamit mooy le président Ousmane Sonko gannaaw coow li nga xam ne moo dox ci digganteem ak Adji Sarr moom nag teewul fii nga xam ne mooy palais de justice bu Ndakaaru comme ni ko Pape Sène waxee rek ci ay information mooy moom mi nga xam ne mooy le président Ousmane Sonko jotul li nga xam ne mooy convocation ba mu ko teree ñëw fi nga xam ne mooy ci procès bi ci kaw loolu tamit ñi nga xam ne ñooy ay avocat wu président Ousmane Sonko ñoom nag ñi ngi ci biir tribunal bi ñi nga xam ne tamit mooy ay avocat wu Ndeye Khady Ndiaye ñoom tamit ñi ngi fi biir tribunal bi mooy sànq rek li leen ma Pape Sène wax ñoom parti bu ci nekk rek ñu ngi ñaan pour ñu delloo renvoyer li nga xam ne mooy acte bi ndax ñoom ñii di avocat wu Ndeye Khady Ndiaye ñi ngi wax ne li nga xam ne dañ leen ko jox muy li nga xam ne dañ ko war a càmbar pour mën a fekkee li nga xam ne mooy acte bi dafa diis dafa diis ndax loo xam ne am na ay vidéo ay clé USB ay photo
ak tamit ay enquêtes yoo xam ne mi ngi ci biir loolu nga xam ne tamit moom la ñu war a moo war a ànd ak àtte bi dafa diis loolu ba tey ñoom pareeguñu pour seen cliente bi nga xam ne mooy Ndeye Khady Ndiaye mën a taxaw ci biir procès bi ki nga xam ne tamit mooy avocat yi nga xam ne ñooy layool ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko comme ni ko Pape Sène waxee rek ñoom tamit dañu sàkku pour ñu renvoyer li nga xam ne mooy procès bi ndax seen client tamit teewul tamit seen client tamit jotul li nga xam ne mooy convocation yi Pape Sène daal loo ci mënti xam rek loo ci mënti xam mooy ci mbedd mi ko fii nga xam ne mooy palais de justice mooy mbir mi daal luñ ci mën a def rek war na mën a doon loo xam ne war nañ ko tegee à côté réew mi dox ni ma doon doxee réew mi retourné waat ci ay situation Pape Sène boo xoolee tey mbedd mi nga xam ne fa laa jugee boo xoolee magasin yi tëj nañ borom moto yi liggéeyuñu borom cag-cag yi liggéeyuñ astuut ñi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey dañ leen a jàpp tey dem nañ ñoom tamit jël seen i réaction ñoom tamit ñu koy naxarlu bu baax a baax ñu ci bëri dañ naan ñoom dañuy liggéey ba midi wala ba 13h daal di yónnee seen dépense Pape Sène nit ki nga xam ne day joxe dépense lu muy liggéey day joxe dépense am tey boo ko bëggee xañ li muy liggéey Pape Sène dafay doon loo xam ne day metti lool ci moom Pape Sène voilà bu leen fàtte tamit ci numéro bi rek am na ñu nekk ci ligne bi bu ko defee rek Pape Sène ñu daal di leen di jël allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo ziar di leen jaajëfal yéen it. jërëjëf tur bi nan la ak fooy wootee. maa ngi wootee Taïba Niassène. Taïba Niassène. waaw. voilà sëñ bi nan nga gisee situation bi nga xam ne moo am ci réew mi rawatina procès bi nga xam ne moo dox diggante Ndeye Khady diggante Adji Sarr ak ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko. métti rek. métti rek. foo natt métti gi weesu na ko. Sénégal dafa war a passé fii ñu nekk. Sénégal dafa war a jub ci niveau bi ñu toll. Sénégal war na dépassé niveau bi. xoolal depuis kañ la procès boon 2020. ba léegi. ñuy wax ci benn dossier. 2021. 2021 ba léegi ñuy wax ci benn dossier sëñ bi ndax lii nguur jar na. maa ngi lay laaj ndax lii nguur jar na lii sëñ bi. doy na waar de. suñ mag ñu baax ñi fi nekkoon di ñaan jàmm. di xeex ngir Sénégal am jàmm. di xeex ngir Sénégal góorgóorlu di xeex ngir ay doomu ëllëg ci màggee. ñu mën a xam ne fii la ñu teg seen tànk. tey ñu taxaw ne loolu yëpp dootu fi am dañ koy yàq. léegi Sénégal googu El Hadj Malick Sy bëggoon anamu Sénégal googu Serigne Touba bëggoon anamu Sénégal googu Maam Limaamu Laay bëggoon anamu Sénégal googu noonu Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass bëggoon ana Sénégal googu. ndax lii mooy Sénégal googu. ci dossier boo xam ne ñaari nit xoolal fekk bët bu set ñu nekk ci benn dossier di yàqal yoo xam ne seen yoon newu ci. di toj ay magasin yoo xam ne seen yoon newu ci di yàqal oto yoo xam ne seen yoon newu ci. dëgg la. te ñoom kenn ku ci nekk saa boo génnee yaa ngi def loo xam ne beneen manifestation ba pare di wane nit ñi ne manifesté ngeen xeex ngeen ba pare maa ngi nii génnal naa taxawaan naa def maanaam def lu ne loolu ñu nam ma koo seetaan mu jëm ana kilifa diini yi. kilifa diini yi lu leen tere génn wax ndax lii la ñuy seetaane ab taalibe ak ab sëriñam te ñun ñu ne ñoom ñoom ñooy suñu sëriñ ñun ñooy seeni taalibe te ñoom saa buñ seetaanee ñu def gis dëgg ji taxaw ci nanguñ ko wax. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na lu mu wax te ñoom jàng nañ ko ni ma ko jàngee lañ ko jàngee. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fa saakitu anil haqqi seytaanu aqras képp kuy fekkee dëgg ba pare di ko nëb yawmal qiyaamati da nga la layoog suñu borom. te ñoom ñi ngi fekkee dëgg ba pare ñu ngi ci nëb ñu jël seen tànk yi teg ko ci. Macky Sall ba ko yàlla yëkkati di ko jox nguur mi booba dafa am yërmande ci jaam yi yàlla suñu borom yëkkati ko jox ko ko. yërmande googu mu amoon ba yàlla jox ko nag continuer am yërmande googu ci nit ñi na bàyyi dossier bii mu jàll nit ñi mën a liggéey xoolal tey teg bi nga xamante ni dafa war a xëy tey joxal dépense taxawu ko woon faral ko woon léegi fan la koy jëlee tey. dëgg la ma metti lool ci moom. fan la koy jëlee tey. bu tàmbalee daw maanaam ngir rawale ngir bakk nañ njabootam gi am lu ñu rek ñu ne ko nuus jàpp ko mu amaat beneen problème sëñ bi ndax lii àdduna bi jar na ko. dëgg la. nañ delloo suñu xel ci yàlla. waaw sëñ bi su ma la déggee dafa mel ni da nga wax ni ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi dañoo noppi ci mbir mi. dañoo noppi ci mbir mi te
mais est-ce que tamit nekkuñu di wax ci suuf. waaye su fekkee ñu ngi wax ci suuf kon ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ci suuf te ñu xam ne sëñ bi ñu ngi wax ci suuf ñoom dimbali ñu askan wi nañ génnee li nga xam ne moom la sëñ si wax kon. askan wi mën cee jot mën cee dimbali ko. dëgg li métti na de. waaw métti na trop dëgg métti na. métti na moom métti na lool ci réew mi métti na lool. kon nag métti gi weesu na yow yaa ngi war a xëy ci leneen war a xëy nekk ci leneen xoolal tey jii ñu xëy loolu fii nga xëy rek taxaw. doo lekk doo naan ak suwaale si suñu métier. métti na moom. ci ñaari nit ñoo xamante ni léegi nag waaj borom secteur bi ñu jàpp ndax moom bokkut ci Sénégal. waay. borom oto bi ñu téye ndax moom bokkut ci Sénégal. léegi nag ñu war a taxawal di àtt ñaari doom yoo xam ne Sénégal lañ bokk. waaw dañu delloo suñu xel ci yàlla. waaw sëñ bi tamit ku may ni nga ko waxee est-ce que tamit jotul ñu daal di àtte mbir mi benn yoon rek mu daal di jeex. dafa war a jeex. dafa war a jeex tàgg mbir mi su fekkee dossier bi man daal li ma ciy wax mooy li addis bi wax rek. yàlla suñu borom wax na ci addis xuusi nee na adduna bi man maa ko moom nguur man maa koy jox ku ma neex. boo demee ci alxuraan moo ngi koy wax. mu ne nguur man maa koy jox ku ma soob maa koy jox ku ma neex. nee na adduna bi yëpp bu ñu dajale woon bëgg nga am te moom néexu ko yow doo am. dëgg la adduna bi yëpp bu ñu dajale woon bëgg laa kañ te moom néexu ko yow kenn mënu laa kañ. kon nañ delloo suñu xel ci yàlla. jërëjëf. jërëjëf sëñ bi yàlla moo fi nekk. lu fi am yàlla la. dëgg la. nañu delloo suñu xel ci yàlla nañu ragal yàlla. jërëjëf sëriñ bi. kontaan nañ ci yéen trop jërë ngeen jëf ci taxawaay. jërëjëf nga nuyu ñu waa Kaolack jërëjëf sax bi. jërëjëf. waa kañ dégg ngeen kàddu yooyu voilà am na beneen information bi nga xam ne am na ci biir balaa ñuy jëlaat rek ci ligne bi ñu daal di bàyyi ak Pape Sène dafa mel ni am na lu ñuy wax ci biir. voilà information bi nga xam ne ni ñu koy xibaar mooy daanaka kii di Mamour Diallo xam nga ne moom ci témoin la bokk. ndax aussi liñ ko tuddee ci mbir yi bëri na. woo nañ ko nag à la barre mais dafa absenté. beneen bi mooy ki nga xam ne moom mooy Ndeye Khady Ndiaye moom aussi woon nañ ko waaye daanaka li ñu xibaar mooy moom li ñuy sàkku rek moo ñu renvoyé ko gannaaw avocat bi li mu doon xamle mooy dossier bi luur gi mu luur. ak vidéo yeeg audio yi si ne ñoom aussi leneen li ñu. feneen fi ñu taxaw rek pour ñu renvoyer dossier mooy seen client ñu ngi wax ne dafa nekk en état de grossesse ba 8 mois. donc pour mu taxaw day xaw a jafe donc aussi ñoom ñu ngi ñaan moom Ndeye Khady Ndiaye donc ñu ngi sàkku ay avocat am ñu renvoyer li nga xam ne moom mooy mbir yi. donc loolu mooy ñaari xibaar yi nga xam ne ni jot nañ ko. Mamour Diallo ci nekk témoin ci mbir yi parce que aussi liñ ko doon tudd ci dossier bi bëri na moom ñu ñuy xibaar ne woo nañ ko à la barre mais nekk fi keneen ki nga xam ne aussi daanaka. turam dégg nañ ko lu bëree ci coow li mooy Sidi Ahmed Mbaye moom aussi mu ngi ci biir salle d'audience bi moom teew na muy xale bu góor bi nga xam ne ni moom la ñuy wax ne moom moo jël sa woon Adji Sarr keroog bi mbir yi amee si Sweet Beauté yóbbu ko fi nga xam ne moom mooy si këru docteur wala yóbbu ko fa li nga xam ne mooy ci dikk pour ñu mën ko entendre moom aussi mooy Sidi Ahmed Mbaye moom aussi teew na donc loolu mooy xibaar yi nga xam ne ni daam pour le moment jot nañ ko fi ñu bàyyi la aussi nga wëyal. voilà merci Pape Sène dégg ngeen information yi nga xam ne jugee na ci biir salle 4 bi nga xam ne fa la procès bi di amee dégg ngeen ki nga xam ne tamit mooy monsieur Mamour Diallo mi nga xam ne tamit tuddoon nañ ko ci mbir mi lu bare moom nag waroon a bokk ci témoins yi woon nañ ko mais nag moom dafa absenté ci li nga xam ne mooy ci biir salle bi keneen tamit ki nga xam ne mooy Ndeye Khady Ndiaye moom mi nga xam ne Pape Sène moom mooy borom Sweet Beauté fi nga xam ne fa la Adji Sarr Pape Sène dem liggéey moom nag woo nañ ko pour mu taxaw ci baar bi moom nag lu muy sàkku rek mooy ñu renvoyé ko parce que tamit moom Ndeye Khady Ndiaye dafa nekk jigéen goo xam ne jigéen gu wérul la ba toll ci juróomi ñetti weer moom dekk jigéen bu wérul moom nekk jigéen bu wérul moom Ndeye Khady Ndiaye Pape Sène kon Pape Sène boo gisee loolu rek kon procès bi Pape Sène mu ngi duré te Pape Sène boo gisee procès bi ba muy doog a am rek Ndeye Khady Ndiaye ba nga yoroon doom bu tuut tànk tey tamit bu ñu demaatee tey ba Ndeye Khady Ndiaye tamit Pape Sène nekkaat jigéen gu wérul kon Pape Sène mën nañ wax li nga xam ne mooy procès bi mu ngi duré lool Pape Sène loolu nag mooy ñaari information yi nga xam ne moo génn léegi ci biir
mu génn léegi ci biir salle bi mooy ki nga xam ne mooy monsieur Mamour Diallo bañ ko ci wooyee bokk ci témoin yi parce que tamit tuddoon nañ ko ci moom teewul li nga xam ne mooy procès bi keneen ki tamit muy Ndeye Khady Ndiaye buñ ko woowee moom dafa sàkku pour ñu renvoyer ko parce que tamit yaramam neexul loolu mooy information yi nga xam ne jot nañ ko léegi ci biir salle bi Sidi Ahmed Mbaye moom tamit mi nga xam ne tamit tuddoon nañ ko ci mën nañ wax ñu ëpp si liñ koy tudd Pape Sène moom Sidi Ahmed Mbaye moom ci la bokk parce que tamit ñu ngi wax ba mbir mi amee moom moo ñëwoon jël si ki nga xam ne mooy Adji Sarr daal di koy yóbbu ci li nga xam ne mooy kër docteur tamit moom Sidi Ahmed Mbaye moomu tamit moo yóbbu woon Adji Sarr ca la nga xam ne tamit mooy ca dikk pour mu def plainte ki nga xam ne mooy le président Ousmane Sonko beneen Pape Sène mooy comme ni ñu ko njëkkee wax rek information yi nga xam ne am nañ ko ci suba yi nga xam ne mooy Adji Sarr moom tamit ñëw na ànd ak pôle avocat yi nga xam ne ñoo koy layal ñu gën ci ràññee ki nga xam ne mooy maître El Hadj Diouf tey nag ki nga xam ne mooy Adji Sarr bi passé robe bu weex la soloon tey nag mu indi robe bu xonk Pape Sène kon nag dafa mel ni loolu am na lu muy wane moom am na lu muy wane koroog indi na lu nga xam ne mooy weex moom mooy jàmm tey nag mu indi lu xonk kon nag mu ne Adji moom kenn mënu ko natt waaw Adji moom ñëwaat rek ci li nga xam ne Pape Sène moom moo fi am li nga xam ne tamit mooy le président Ousmane Sonko jamono ji ñuy wax ak yéen moom nag Pape Sène ñëwul teewe si li nga xam ne mooy procès bi mais nag ay avocat am ñi ngi fii ñoom tamit ñi ngi sàkku pour ñu renvoyer li nga xam ne mooy procès bi ndax ki nga xam ne mooy seen client muy Ousmane Sonko moom nag jotul li nga xam ne mooy convocation bi voilà Pape Sène am na ku nekk ci ligne bi xaaral ñu jël ko salaamaaleykum sëñ bi wala soxna si ñu ngi lay nuyu. waaw kilifa gi ñu ngi lay delloo ci voilà sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax tur bi nan la ak fooy wootee. waaw tur bi Chérif Aïdara ñu ngi lay ziar bu baax. di lañ ko delloo di la masa coono bu baax di la xam naa leen ne sànq da nga demoon ndekki. waaw sama waa ji dafa demoon ndekki waaw. sànq da ngaa demoon wut di tànn quoi. waaw dana defoon yëfu jóobee nii. waaw loolu moom lu baax la. di jaam yàlla la bokk. dëgg la Cheikh bi dëgg la Chérif dëgg la. di leen masa coono bu baax a baax. jërëjëf Chérif jërëjëf. xanaa di rafetlu seen liggéey bu baax. jërëjëf. ñu ngi leen di dëgg ñu ngi leen di topp. jërëjëf. te ñu ngi leen di seetaan rek. jërëjëf. yal na leen yàlla taxaw. amiin mu am lépp yal na leen taxaw. amiin amiin amiin. sama kilifa bu jógee noonu sànq. te dëkk Thioye moo tudd sax. ñu wootee Cheikh bi Niass tamit wootee fële Kaolack. ñu ngi koy ziar bu baax. dëgg la. waaye kaddu ko ne kilifa yi li tax ñuy waxuñu. da nga ne ko kilifa yi ndax newuñu di wax ci suuf. kilifa yi ñu ngi wax ci kaw. ñu ngi wax ci suuf. imaam yi kii xalif boo mënta gis fii nii ci réew mi. muy ci xali ci diina yi muy ci aada gi. ku ne wax na. amul sénégalais bi mën a taxaw fii nii ne kilifa diine yi waxuñ. muy ci kilifa diine muy ci kilifa aada yi ñoom ñëpp a génn. ñoom ñëpp yebal ay nit tamit. bu doon ci rajo yi wax nañu ci télé yi wax nañu. bu doon ci site internet yi tamit wax nañu. dëgg la. waaye nag xam nga nit lii la ñu mën. mooy wax. lu ñu mën mooy ñaan. waaye nag nit ki boo waxee nga ñaan mayuñu la ko nooy def doo toog. da ngay toog dëgg la. kon foofu la ñuy yegg nit. jamono ji kilifa yi wax nañu. kilifa yi ñaan nañ. waaye bu ñu waxee ñaan ñu ba pare ñu ñaan mayuñu dañoo war a toog. waaye nag lépp ma tënkal la ko. ci lu gàtt. ci jàmm naree am ci réew mi. waaw. ñu ñaan yàlla jàmm am. amiin. mbaa xam nga ne ñun ñëpp. ñun ñëpp xam nga ku ñu yilif. ñu bëgg ko ñu bañ ko bëgg mu neex ñu nga baal ma ci kàddu gi ñu naqari ñu président Macky Sall moo ñu yilif. dëgg la. ak ci munta doon nga nekk kilifa aada nga nekk kilifa diine ak loo mën a doon laa wax. nga nekk jaamu nga nekk sénégalais. am nationalité. président Macky Sall mooy seen njiitum réew. dëgg la. waa léegi ñun tamit président Macky Sall yàllaa ko tànn mu def ko njiitum réew waaye moomu réew mi. njiit la de waaye moomu ko. dëgg la.
waaye nag moom mi nga xamante ne tey yàlla daf ko teg fii nii. te am na ñi nga xamante ne dund nañu ba dee mosu xamuñu lii xeetu président. na ko sant yàlla. Macky Sall su bëggee nii balaa midi. taw li jeex. ku nekk doy sa soxla. jàmm am. kon su ma déggee Chérif li nga wax dafa mel ni tamit li nga xam ne moo am boobu ba tey moom bu ci taxawoon rek mu daal di jeex. bëgguma waat waaye gis naa ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ngeen ci mbindeef. sallallahu alayhi wa sallam président Macky Sall moom moo yilif ñi attee noonu. ñi attee noonu. moom moo leen yilif. ñi attee noonu ku seen yilif di ministre de justice président Macky Sall moo leen yilif. dëgg la. man mi ak yow ak président ak Ousmane Sonko président bi moo ñu yilif. dëgg la. waaye su bëggee mbir mi mu jeex fii balaa nit. wallahi azium mu sore mu jege day jeex. dëgg la. su bëggee jàmm rek te jàmm day am te xam naa ni bëgg na jàmm waaye jàmm day am. waaye nag kaddu si kilifa diine wala ak kilifa aada yi seen wax ak seen bañ a wax ak seen noppi. wallahi azim si sang-sangay Seydina Mohamed ñoo nga wax. ñu ngi wax si suba ñu ngi wax ngoon ñu ngi wax timis ñu ngi wax gee ñu ngi wax si suuf ñu ngi wax ci kaw. ñu ngi wax tamit ñi tey di leen di gis. waaye nag wax ak ñaan ñu ngi koy def waaye wax ak ñaan boo ko defee buñ la ko mayee jëlal waaye buñ la ko mayul tamit nooy def. dëgg la sëñ bi. danaa mën a toog su na mën a toog rek. jërëjëf Aïdara jërëjëf. waaye nag lu ñuy mën a ñaan rek lu ñuy mën a kon donte ñaan moom du jeex. te yàlla mi nga xamante ne moom moo ne ñaan leen ma may leen ngeen sant moom ma dolli leen. te soo leen ma ñaanul ma mere leen. ñun mën nañoo mën a ñaan président Macky Sall mu mere ñu. waaye bu ñu ñaanee yàlla du ñu mere. ndaxte ku am yàlla la ku ñàkk yàlla la. dëgg la te jàmm réew mi nii. jàmm réew mi nii day dellu si waat incha allah. incha allah jërëjëf Aïdara. day delluwaat te xam nga nan lay delluwaatee. ci ay ñaan rek te ñaan bu ñuy ñaan rek mooy kun fayakun. dëgg la. yàlla rek la ñu mën a ñaan. bu mu toll nii mënuñoo ñaan nit ba nit nangul ñu. mënuñoo ñaan nit nangul ñu yàlla rek la ñu mën a ñaan te yàlla ñu yàlla nangul suñuy ñaan. jërëjëf Aïdara jërëjëf. barke yonent bi maa ngi baalu ak bu baax a baax. jërëjëf voilà ñaan réew mi am jàmm. waaye nag procès bii nii. procès bi dañ koy dakkaat ñetti yoon. dañ koy dàqaat ñetti yoon. bindal nga teg laa la wax de. voilà sëñ bi waa Aïdara Chérif bi loolu moom fu mu tegu. dam la ne. dañ koy dakkaat ñetti yoon. dàqoon nañ ko benn dañ koy dàqaat yeneen ñaar muy ñett wala. xam nga dakkoon nañ ko benn. mu ngi nii di ko dakkaat encore tamit. bii nii dañ koy dakkaat bii nii maama la bindal nga wax dañ koy dakkaat. gisuma tey jii nii. fi ma toog nii ak yow fa nga ne. li tax lii nii ñu attee ko. bu ñetteel bi tamit. gisuma encore tamit li tax ñu attee ko. ñaari mbir moo mun a am. ñaari mbir ñu classé ko sans suite. wala président Macky Sall. li moom ay njabootam yi bëgg. te mu njabooti yu ëpp jàmm la ñu bëgg. mu dox ci loolu. lu weesu loolu nag gisuma kuy laal kayit bu weex boobu kayit bu weex buy tax ne ak kuy yor marteau boobu. war a jël kàddoom. mu wax. mu ne maanaam que ni jël naa sama verdict que ni def naa nangam maanaam tëj naa wala bàyyi naa. non gisuma tëj man tëj moom gisuma ko ba keroog bu ñu may sàngoo suul gisuma tëj. dëgg la. kenn ko mën a wax. waaw kayit bi moom day wër rek day doon corrompre kii day jël bay kii jël bay kii jël bay. ñii toog war a jiitu ci atte bi. ku nekk day jël bay ku nekk day jël même ku jël fii ku sant faal day jël mu bay. te ñetteel procès bi ku sant faal bi du ko atte bindal nga teg. keneen moo koy atte encore. dëgg la. kon nag yàlla ñu yàlla defal jàmm nañ ñaan yàlla rek. fu mu toll nii nañ ñaan yàlla ñu bàyyi di ñaan jaamu yàlla yi nañ ñaan yàlla parce que yàllaa fi des. waaw sëñ bi ay dara yàlla yi mun nañoo nangu mun nañoo bañ a nangu. dëgg la dëgg la. waaye nañ ñaan yàlla na nga xamante ne moo ñu sàkk ñu ji de. jërëjëf. jërëjëf maa ngi lay baalu ak bu baax. jërëjëf voilà mu nekkoon sëriñ bi Aïdara dégg ngeen tamit kàddu yooyu mu wax ma tey ñu ngi seen direct Médina TV xaa ñu jël ki nga xam ne moo nekk ci ligne bi. salaamaaleykum. salaamaaleykum allo salaamaaleykum.
asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay nuyu tur bi ak fooy wootee. maa ngi wootee Yoff. Yoff tur bi nan la. Omar Boiro. Omar Boiro. waaw voilà sëñ Omar nan nga gisee situation bi nga xam ne moo am ci réew mi ak diggante Adji Sarr ak ki nga xam ne mooy le président Ousmane Sonko. waaw man waaleykum salaam. man li ma kii nekk di wax. mooy kii justice bi. justice bi. waaw. Omar Boiro. Omar Boiro. kii oui allo. waaw man li ma gis kii foofu sama gis-gis. mooy ñu kii ñu bàyyi procès bi quoi. parce que depuis 2 ans de cela. ñu ngi topp benn kii dossier. te nekk di topp benn kii dossier depuis 2 ans de cela. mooy kii donc ba mu kii nekk di dem kii procès. allo. allo waaw ñu ngi lay dégg sëñ bi ñu ngi lay dégg. ñu ngi lay dégg. moom bu nekk di dem ci procès. dañu toj kii vitre am oto wala ñu kii ñu jël ko ci ku mu nekk dugal ko ci beneen te loolu tamit kii jaajul quoi. dëgg la. moo tax moom mu nekk di wax day jël kii nekk di toog bañ a dem. bañ a dem kii wuy bi quoi. ok jërëjëf sëñ bi. yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg bu baax. waaw kii loolu moo nekk sama gis-gis moo tax moom mu bañ dem wuy ji quoi. dëgg la waaw loolu moo tax mu bañ dem wuy ji. waaw mais sinon bu ñu ko bàyyee. moom mu jaar fu mu kii bugg a jaar day dem kii ndànk kii palais de la justice. ok. jërëjëf Cheikh bi jërëjëf. waaw kii bu ñu ko bàyyee mu dem ci kii ci ndànk. day dem ba palais de justice. jërëjëf sëñ bi moom bu nekkee di génn rek mbooloo bi ñu ko toppee gaa yi nekk di indi foofu ay yeneen. voilà dégg nañ ko noonu muy sëriñ bi di Boiré dégg ngeen kàddu yi nga xam ne wax na ko moom Cheikh bi Aïdara ak ki nga xam ne mooy Cheikh bi Niass fële ca Kaolack mu mel ni Pape Sène dafa am beneen information bi nga xam ne jugee na ci biir. voilà donc Dame information bi nga xam ne rek bëgg nañ ko baaxee suñu mbokku internet yi. mooy ñu ngi dégg kii di maître Ciré Clédor Ly di kenn ci ay avocat wu Ousmane Sonko moom li muy sàkku rek mooy ñu renvoyer procès bi ba beneen yoon. moom ay garantie yi mu joxe nag mooy dina garantie ne Ousmane Sonko di seeni client dina teew. donc loolu mooy xibaar bi nga xam ne jot nañ ko maître Ciré Clédor Ly bokk ci ay avocat Ousmane Sonko moom li muy sàkku mooy ñu renvoyer procès bi ba jëmmi jamono mu ngi joxe ay garantie nag ne beneen yoon Ousmane Sonko dina teew. leneen li ñu ci bëgg a yokk rek mooy tout à l'heure ñu ngi wax ne kii di Ndeye Khady Ndiaye xam nga dafa nekk en état de grossesse. avocat am di maître Ndeye Fatou Touré moom aussi li muy sàkku mooy ñu renvoyer procès bi li ñuy xibaar sax mooy. moom maître Ndeye Fatou Touré moom elle a craqué dem na sax bay tuur ay rongoñ ndax moom nee na def na 38 ans de service waaye mosul gis li nga xam ne nii ñu ngi koy teg kii di jigéen muy Ndeye Khady Ndiaye ndax nee na moom durant bi nga xam ne def na ko ci tribunal bi yëpp jigéen bu nekk en état de grossesse très avancé bu toll ci 8 mois mosul gis ñu koy taxawloo donc coono yi nga xam ne ñu ngi koy teg ci kaw jigéen moom mu ngi koy naqarlu moom maître Ndeye Fatou Touré bokk ci ay avocatu Ndeye Khady Ndiaye moom li muy sàkku rek mooy ñu renvoyer mbir yi maître Ciré Clédor Ly aussi moom mu ngi wax ne
mu ngi ñaan ñu renvoyer ko ba prochainement mu ngi joxe garantie nag kii di seen client mooy Ousmane Sonko dina ko garantie ne moom dina teew incha allah. voilà mbokk yi loolu ngeen di dégg noonu muy information yi nga xam ne moom la ñu jëlee ci biir salle bi mooy ki nga xam ne mooy Ndeye Khady Ndiaye ki nga xam ne mooy avocat am dégg nga noonu li muy ñaan mooy rek ñu daal di koy renvoyer parce que kii di clientam di Ndeye Khady Ndiaye jamono ji ñuy wax ak yéen wérgu yaramam may ko mu daal di taxaw gu yàgg parce que dafa nekk jigéen bu wérul loolu nag moom comme ni ngeen ko dégg rek ki nga xam ne tamit mooy maître Clédor moom tamit mi ngi sàkku tamit pour ñu renvoyer li nga xam ne mooy procès bi. ba pare di leen garantie la ki nga xam ne mooy client am di président Ousmane Sonko lii di ñëwaat muy jàkkaarloo bi nga xam ne dafa war a ñëwaat seen diggante moom ñu ngi leen di garantie ne ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko dina teew Pape Sène loolu tamit ñu am ci jàngat boo xam ne est-ce que tamit procès bi pour mu jeex le président Ousmane Sonko warul teew pour procès bi mën a jeex Pape Sène soo déggee fu ñu demee ba avocat mi tamit di garanti ne dina ñëw est-ce que tamit du juge bi nga xam ne mooy Moustapha Fall dafa bëgg tey juger tey procès bi benn yoon mu jeex. waaw ndam loolu c'est une évidence parce que tamit xam nga nit mënoo ko layool tant que teewul. gis nañu li nga xam ne nii moom moo fi amoon ci kaaw Biba Bourgi gis nga moom bañ koy àtte daanaka sax si lalu hôpital la ñëwee fii si palais de justice bu Dakar donc kii di Ousmane Sonko ay avocat am ñoom li ñu mën rek mooy maanaam layal ko te aussi pour ñu layal ko il faut aussi moom ñu déglu version am ndax aussi mënuñu toog rek di wax ne suñu client deful nii te moom mi di ndey mi léegi teewul waxee li nga xam ne moom mooy version am ci mbir mi donc pour mu mën a am nag ñu àtte mbir yi mu jeex il faut que moom njiital Pastef di Ousmane Sonko mu teew ay avocat am teew kii di Ndeye Khady Ndiaye teew ay avocat am teew Adji Sarr ñëw ak ay avocat am ñu déglu aussi témoins yi nga xam ne ñi ñoom aussi tudd nañ leen ci mbir mi ku si mel ni ñoom Mamour Diallo mi nga xam ne turam dégg ngeen ko lu bëree ci mbir yi ñoom Sidi Ahmed Mbaye ak ñoom capitaine Touré ñoom ki nga xam ne moom aussi mooy docteur bi ak yeneen masseurs yi nga xam ne ñoo dem liggéey ci biir. effectivement ak ki nga xam ne mooy docteur Alfousseynou Gueye moom mi nga xam ne moo doon saytu ki nga xam ne mooy Adji Sarr donc pour mbir yi jeex il faut ki nga xam ne mooy njiital Pastef mu teew fi nga xam ne mooy palais bu justice bu ko defee ñu déglu ko bu dee moom moo am dëgg yoon jox ko bu fekkee aussi Adji Sarr moo am dëgg yoon jox ko donc loolu aussi pour ñu mën a jeexal mbir yi daanaka jàpp naa ne moom teewaayam lu obligatoire la. mais Pape Sène est-ce que tamit amut benn réero bu am ci diggante Ousmane Sonko ak avocat mi ndax saa su nekk rek dañ naan moom jotul convocation mais moom du ñëw mais ay avocat am dañuy teew. man li ma jàpp daam mooy gëm naa ne du réeroo xëy na peut-être ay stratégie la yoo xam ne pour peut-être teg nañ ko man ci li ma jàpp mais Ousmane Sonko tey man jàpp naa ne ek fop fi mu mën a nekk bu dee mu ngi ci biir réew mi convocation bu ko bëggee jot moom dina ko jot xanaa moom mu bañ ko bëgg a jot mais normalement bu fekkee ne rek mu ngi dégg ay avocat am wala aussi jël nañu convocation bi jox ko ay avocat am wala xaw ma kuñ ko mënti jox mais bu ko bëggee jot dina ko jot bu nekkoon fii ba Malem Odar wala feneen sax wala Kirikoro bu bëggee jot convocation bi dina ko jot léegi aussi technologie avancé na mën nañ ko photo envoyé ko bu fekkee ne aussi mënuñu ko jaarale ci kii yi ni mu tudd ay horaire wala ay cak-cak wala nu mu mënti ne moom mën na jot convocation xëy na bon peut-être ay avocat am ñu ngi teew mais moom ñëwul mais man daal li ma jàpp mooy réeroo amu ci xëy na peut-être stratégie yoo xam ne bon peut-être teg nañ ko rek pour ñu mën a gën a dàq mbir yi bu ko defee ñu gën a am temps pour mën a càmbaraat dossier bi. voilà dégg ngeen noonu information yu mujj yi nga xam ne moom la ñu jot ci biir palais de justice bu Ndakaaru ba tey rek ñu ngi leen koy toppal information yi ngeen koy am à chaud ci biir Medina TV HD. di leen wax rek mën ngeen a wootee ci numéro bii di 77 347 47 90 77 347 47 90 su ko defee rek ngeen wax seen xalaat ci li nga xam ne moo xew
di deuxième jour de procès bu dox diggante Adji Sarr ak ki nga xam ne mooy le président Ousmane Sonko ñu jël ki ci ligne bi allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi fan ngay wootee ak tur bi nan la. waaw tur bi nag moom dama koy leb quoi. waaw te maa ngi wootee Kër Madiabel. Kër Madiabel waaw lebal nañ la tur bi. waaw mi mel ni dama bëgg a participer ci mbir mi rek. aja bisimilah ñu ngi lay déglu sëñ bi. waaw mbir mi day mel ni day bëgg a sooxe quoi day bëgg a soob. chaque jour ñu tëj tey liggéey nit ñi tey xëy nit ñi tey jàngi xale yi. bu ñëwee ba fii ñu dàqat. daal dossier bi maanaam bu ci dara newul nañu wax ni dara newu ci ñu comprendre bu ci dara nekkee ñu wax ñu ni daraa ngi ci. ñu xam loolu mooy yoon. waaw loolu mooy li nga xamante ne mooy ku nit ñi dellu seen activité. xam nga mel na Ousmane Sonko mënul taal Sénégal. mais tey jii nii bu fekkee ne Ousmane Sonko dafa war a wuy ji tribunal nga génne arme bi teg ci kaw tali bi. loolu ku ànd ak moom doo ko rafetlu. dëgg la. te loolu rafetul ci réew mi. réew mi nañ xool niñ koy yore ñu yor ko yorin bu rafet. réew mi mën a dox. waaw réew mi ni muy doxee nag du nii quoi. waaw ñu ngi ñaan nag ñi nga xamante ni ñooy njiit yi nañ xoolaat seen bopp xoolaat doxalinu réew mi ñu doxalee noonu. réew mi ñëpp ñoo ko bokk. amul ma Samba amul ma Deko Macky Sall moomul réew mi Ousmane Sonko moomul réew. dañ leen a dénk suñu réew mi pour ñu liggéey. waaw ñëwuñu fi dénk leen réew mi nag pour ñu kuloo ko xeex. nañ ñu may jàmm quoi te yàlla tax. jërëjëf. waaw. ok sëñ bi voilà dégg nga ko noonu moom mi dañu woote fële nga xam ne mooy Kër Madiabel dégg ngeen tamit kàddu yi mu wax mooy rek procès bi ndem yàgg na loolu nañ ko daal di féetale benn boor mooy ñu daal di koy atte mu daal di jeex su ko defee rek mooy liñ leen doon wax ba tey ñu ngi fii ci tribunal gis ngeen tamit li nga xam ne toppal nañ leen ko sànq mooy procès bi nga xam ne moo dox diggante Adji Sarr ak ki nga xam ne mooy le président Ousmane Sonko gis ngeen tamit toppaloon nañ leen sànq tamit li nga xam ne moo am ci mbedd mi mooy situation bi nga xam ne moo am ci mbedd bi gis ngeen ko tey magasin yu bëri tey tëj nañ rawatina tamit ñi nga xam ne ñooy borom moto yi ñu tuddee ay càq-càq ñoom tamit gis ngeen tey fekk nañ leen ñoom tamit fa ñu nekk ñu naqarlu li nga xam ne mooy situation bi nga xam ne ñoom tey ñu ngi koy dund ñoom gis ngeen ku ci nekk rek wéer nga sa moto taxaw am njàqare ak tiis ñeneen ñi nga xam ne ñoom tamit ñu ngi koy dox ñu ngi daw di liggéey ñoom nag dañ leen a mujjee jàpp mooy image yi nga xam ne sànq wan nañ leen ko en direct sur la Médina TV HD su ko defee rek ba tey fii nga xam ne mooy tribunal bi gis ngeen information yi ñu jot a am mooy ki nga xam ne mooy Ndeye Khady Ndiaye moom mi nga xam ne moom kër googu di Sweet Beauté fa la Adji Sarr doon liggéeyee ndax gis ngeen noonu waa sapeur pompier ñoom tamit ñëw nañ gis ngeen leen noonu ñu ngi noonu di dugg ci biir tribunal bi ñàkkul nag dañ leen woo ci biir gis ngeen tamit takk der yi ngeen xam ne ñoom ñoo nekk ci buntu tribunal bi tamit ñu bari lool rawatina tamit alentour bi nga xam ne fii la takk der yi fii la tribunal bi nekk ñoom tamit ñu bari ci lool jamono ji ñuy wax ak yéen li nga xam ne mooy maître Clédor Ly di avocat ci Ousmane Sonko ñoom nag ñu ngi ñaan pour ñu renvoyer li nga xam ne mooy Serigne Touba voilà maître Clédor moom nag ñu ngi ñaan pour ñu renvoyer li nga xam ne mooy procès bi nga xam ne moo dox diggante Ousmane Sonko ak ki nga xam ne mooy Adji Sarr parce que ñoom seen client di Ousmane Sonko moom nag jotul ba tey dama amee liggéey ko baax na ki nga xam ne mooy seen client di Ndeye Khady Ndiaye moom tamit ki
ki nga xam ne moo koy layool muy avocat bi moom tamit mu ngi ñaan ñu dàq ko ndax ki nga xam ne mooy seen client moom nag dafa nekk jigéen bu wérul ba toll ci juróomi ñetti weer kon nag moom mi ngi koy wax nee na clientam Ndeye Khady Ndiaye bu jamono ji ñuy wax ak yéen munul taxaw ci baar bi voilà bu ko defee rek ñu jël ki nga xam ne mu ngi woote. salaamaaleykum maaleykum salaam. waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu tamit tur bi nan la ak fa ngay wootee. dañ koy leb. te labal nañ la ko. jërëjëf. di wax proces moom gars yi ni ñu ko defee dem rafetlu na sax ba ñëpp naka def moom ñu toog. waaw. nit na trop am na ay mort blessé sonn nañ trop. surtout Adji Sarr Ousmane Sonko surtout Adji Sarr Ousmane Sonko Sénégal yi sonn nañ dañoo xool baax daal na yëpp Sénégalais yi Sénégal yi sonn nañ trop. kon kon lan moo ci war a nekk solution sëñ bi. solution bi mooy Macky Sall lu fàttali ko Sénégalais yi bañ koy dénk dañoo amoon ñu nga doon a déglu ñu demandé. ak xalaat boobu ñu dem Sénégal nga xam ne lii problème bu ci am doomu Ousmane Sonko di doomu Sénégalais yi ñoo ciy dégg. am na ñoo ciy ñu ko wóorul defar ko. waaw ñoom ñoo ci sonn. bëri na ñoo xam ne ñu ngi liggéey ak ñu sa problème bi ñu bëri ñu koy liggéey dañu toog. yaakaar ne si waaw jërëjëf sëñ bi. voilà gis nga ko noonu gis nga noonu ñu ngi yokk dispositif bi ñu ngi yokk noonu dispositif bi nga xam ne mooy nekk ci buntu tribunal bi noonu dafa mel ni tamit am na ay information yu génn gis nga noonu takk der yi ñoom ñu ngi noonu ci biir. voilà ba tey rek ñu ngi fii ci tribunal bu Ndakaaru war a am àtte diggante le président Ousmane Sonko ak ki nga xam ne mooy Ndeye Khady Ndiaye ak ki nga xam ne mooy Adji Sarr du moins gis ngeen ko noonu gisu ba tey ñu ngi leen koy toppal ki nga xam ne tamit mooy Adji Sarr moom ñëw na ci suba ànd ak ay avocat am ku ci mel ni maître El Hadj Diouf moom mi nga xam ne moom moo ci gën a ràññeeku ki nga xam ne tamit mooy Ndeye Khady Ndiaye te tamit ñu tudd ko ci mbir mi moom tamit ñëw na ci suba ànd ak tamit ay avocat ñi nga xam ne tamit ñooy avocat yi layal ki nga xam ne mooy le président Ousmane Sonko ñoom nag ñëw nañ wante ki nga xam ne mooy seen client moom ñëwul mais nag boo ñoom ñi ngi wax ne ki nga xam ne mooy le président Ousmane Sonko du seen client moom nag jotul li nga xam ne mooy convocation mooy tamit dégg ngeen sorti bi nga xam ne président Ousmane Sonko wax na ko mooy rek li nga xam ne mooy bu waree ñëw duñ ko tànnal yoon bi muy aw xam ne tamit mooy président Ousmane Sonko moom tamit di wax ne bu nekkee mën nañu gérer li nga xam ne mooy sécurité am ba li nga xam ne ñu ngi ko daan def duñ ko def rek dina mën a teew te li nga xam ne mooy procès bi nag dafa mel ni moom nag li mu waxoon ba tey defaluñ ko moo tax teewul ci li nga xam ne mooy procès bi fii ci tribunal bi. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. voilà kooku dafa rëcc dana naa bëggoon dugg rek pour wax ci xalaatam ci li nga xam ne moom moo xew su ko defee rek ba tey mooy li leen wax rek ñu ngi fii
ci tribunal bu Ndakaaru waroon na am àtte diggante Adji Sarr ak ki nga xam ne mooy le président Ousmane Sonko gis ngeen nag ci suba ba tey ñu ngi leen koy toppal demoon nañ tamit ci mbedd mi pour xool situation yi nga xam ne waa mbedd bi ñu ngi koy dund ñu jël ki nga xam ne moo nekk ci ligne bi allo salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi tur bi nan la ak fan ngay wootee. ok xam naa tur bi bu ñu ko mënoon a def. ok bisimilah lebal nañ la ko. waaw xam naa dañu wax rek. ci xam ne àdduna. borom subhanahu wa taala moom mooy ci koom. dëgg la. jaami yàlla yi nga xam ne ñoo ne ci biir àddina. borom subhanahu wa taala mooy ki leen moom ndax moo leen sàkk. dëgg la. yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk nag. ci moom lañ bàyyi ko waaye ci moom lañ delluwaat. dëgg la. li am solo. mooy nit ki lépp lu muy def na ci jiital borom subhanahu wa taala. te xam ne addina daarul xuruur la waaye du daarul xoroor. maanaam kërug war la waaye du kërug sax. te lu dund gi neex neex gis dana jot da nga tëdd ñu wax ci ba mu xool dugal la ci biir bàmmeel. minha xalaqnaakum wa fiha nu'iidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxraa. kon loolu nañ ko bàyyi xel. lii nga xam ne moom la ñuy xëccoo nag muy nguur nit mënu koo jox nit waaye nit it mënu koo xañ nit. qul illahumma malika al-mulki tuuti al-mulka man tashaa'u wa tanzi'u al-mulka mimman tashaa'u wa tanzi'u al-mulka mimman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tudhillu man tashaa'u bi yadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir. yàlla moo koy joxe waaye moo koy xañ ku ko jox nit mënu la koo xañ waaye ku fas yéene jële ko ci yow nit mënu la koo jox. dañ delluwaat ci yàlla te xam ne yàllaa fi ne. dañ bàyyi caaxaan yi. dañ bàyyi caaxaan yi. dañ bàyyi caaxaan yi gis nga ñun kenn mënta fexe ñi ragal kenn ku dul yàlla maanaam amuñu ku ñuy ragal ku dul yàlla. addina boo fi nekkoon boo nekkoon ki gën a ñàng ci addina bi sax yor sa jumtukaay yi ngay lore doomu aadama yëpp duñ la ragal yàlla rek la ñuy ragal. yàlla mooy ki mat a ragal waaye du doomu aadama. doomu aadama kenn du ko ragal. ak koo mën a doon ak loo mën a yor boo jëloon paaka di ko teg ci suñu dugub ji di xiiti di rendi it ñii kennal yàlla di xam ne yàlla rek a fi ndax violence yi dafa ëpp jaay doole gi dafa ëpp menace yi dafa ëpp lii ñi tenir mi ak dossier tappale boo xam ne tënk ñëpp ak liir yi juddu démb sax xam nañ ne dossier tappale la nga xam ne dafa yàq suñu démocratie dafa nasaxal suñu réew. dafa gàccal dañoo gàccaw dañoo nasax dañoo rus dañoo sëngeen dañoo sëkk dañoo doyati ci dossier bu salte bii nga xam ne ay tappale la ay fen la ay dara dëgg te wu ci dëgg nit ki ko jël di ci yàq suñu économie di ci rey suñu ay doom di ci rey suñu ay njaboot di ci yàq suñu ay matériel ci loo xam ne ay kàcc la ci benn femme boo xam ne rek tekkiwul dara tekkiwu ko te du ko mas a tekki ba buftu bay wax ñi yàq suñu alal di rey suñuy doom lii gàccal la ku ko def gàcce la ku ko deful gàcce te gis nga nit ñi dañ dul wax dëgg télé yi ñuy débat di jël ay tappalekat ay fenkat di leen jabal ci télé yi ñuy wax loo xam ne ñoom ñi koy wax sax amuñu xam-xam jànguñu nag bu fekkoon ne am nañ xam-xam jàng nañ danañ xam ne lii ay tappale la yoo xam ne kenn sax waru koo layal kenn waru cee dëgg tey nañ xam ne ka waxoon ne wa man lam yaxkum bimaa anzala Allaah fa ulaa'ika humul kaafiruun fa ulaa'ika humul faasiquun fa ulaa'ika humuz zaalimuun kooku mooy borom subhaanahu te nag al fitna naa'ima la'anahu Allaah man ayqazahaa fitna ngi nelaw yàlla rëbb na ku koy yee te ku yee fitna yow lay jëkk a toroxal wattaqu fitnatan laa tusiibanna allaziina zalamuu minkum xaassa nañ bàyyi fitna ji ñuy yee ñëpp a mer nag góor yàlla yëpp a mer
nit yàlla yëpp a mer ci lii te nag damay bañ la daloon Moussa ak Firawna dekkiwaat tasbihaat bi day ñëw de wala tasbih bi day ñëw de yaa ayyuha alladina amanu la takunu kalladina aadaw Moussa fa barra'ahu llahu mimma qaalu wa kaana inda allahi wajjiha nan bàyyi jàmbur bii Ousmane Sonko mi nañ ko bàyyi nit la te lii mu ŋànk du ko bàyyi li ko ci doon rey du ko bàyyi te ku ko ci rey da nga desee borom bi subhanahu wa taala ëllëg def ëllëg avocat bu mag bi mooy borom bi subhanahu wa taala ñëpp danañ taxaw ñu àtte leen te kooku ci dëgg rek lay àtte te du jeng fii nag àddina la ku ñu doon tàggate ku ñu doon dugal ci am machine di ñu wal bañ mokk ñu sump duñu koy wax dëgg alxaqu saabit wa ama batil wa in ala fa zahiqun wa salib dëgg rek kay mujj te dëggay féete kaw jërëjëf sëñ bi wër loo yéeg ci ñi def ak du dara du dëgg ay tappale la nañ bàyyi nañ xot ci dossier bi sànni ko ca poubelle ba te dem liggéey keneen ku wax leneen waxoo dara lu am tappalekat yi ñuy yebal ci télévision yi ñuy fenn guddee bëccëg bi kàcc di wax loo xam ne dara du ci dëgg di jéem a loore nit ñi ñoom xam nañ dëgg gi Ousmane defut leader politique la bu ñu bëgg a éliminer kat jërëjëf sëñ bi jërëjëf dëgg nag yàllaa ko moom kenn moom jërëjëf voilà dégg ngeen ko kàddu yooyu ko sëñ bi di woote mu joxe xalaatam xam ñu jël ki nekk ci ligne bi Hello and welcome to Channels Book Club. My name is Olakunle Kasumo and it's great to be on the show. Today is all about a former chief of army staff. Whether it's Major General Kenneth Exam during the days when we only had GOCs, or Lieutenant Colonel Yakubu Gowon, who was chief of army staff in 1966, or any of the other chiefs of army staff we've had since then, about 25 in number since then, up until the current one, Lieutenant General Farouk Yahaya. Chiefs of army staff have always been loved or respected or feared or even despised, depending on who you are. One thing though, all of us have always held them in some sort of, they've always been mysterious, if you get what I mean. We only know about them from the pages of newspapers or television or the internet. We never really get to know them. That might be about to change. Niro Adedokun, lawyer, writer, biographer, has written this fascinating book, The Man, the Soldier, the Patriot. A biography of Lieutenant General Ibrahim Atahiru, late. May his soul rest in perfect peace. Niro has written this biography and he has sort of broken a ceiling here, because hardly do we get biographies about chiefs of army staff in Nigeria. Here's one, and it is a compelling read. Niro is our guest today.
Let's get to meet with him and then enjoy the conversation with him and get ready to get a peep into the world of Attahiru Ibrahim. Nero Adedoku is a public relations practitioner, lawyer, columnist, and biographer. Adedoku is an alumnus of the University of Ilori, the University of Lagos, and the Nigerian Institute of Journalism. He started his journalistic career with Independent Communications Network Limited, publishers of the News, Tempo and PM News, and later proceeded to the Punch and This Day newspapers, where he left as Deputy Features Editor. Adedoku has authored several books, including Ladies Calling the Shots, The Danfo Driver in All of Us, and The Law is an Ass. He joins Channel's book club to discuss his most recent book, The Man, the Soldier, the Patriot, a biography of Lieutenant General Ibrahim Attahiru. Nero Adedoku, nice to have you on Channel's Book Club. Thank you very much for having me. Really great to have you. It's good to be here. Really, yeah. We've been speaking for a long time, but we never just got you here. Yeah. And well done. You've done quite a lot of work. I mean, your writing over the years. Thank you. Well done. That's kind of you. Yeah. Is that why you are white? So you agree? because I always tell people this one is fake. It's from all the books I read. No, I don't think so. I think this is natural. It's natural. I started having these years back, several years back. So it my early 30s looks good on you. Thank you. Thank you. All right. So this is your latest, The Man, the Soldier, the Patriot. What's the story behind this book? The biography of Lieutenant General Ibrahim Attahiru. Yes. Well, General Attahiru died at a very inauspicious time. If you like. He became Chief of Army Staff at the time that many Nigerians did not know him. He just came from nowhere, became Chief of Army Staff, and then before we realized who he was, the unfortunate accident, that took him away happened in Kaduna, and so he just left. So there are all sorts of stories about who he was, and stuff. And I think most importantly, the wife was also concerned, the wife and some of his friends were also concerned about what history will say about him. He was a man who kept to himself a lot. People didn't know him. And he also didn't have the opportunity, to show himself, the kind of soldier that he was in the time that he had the opportunity to lead the Nigerian army. He's had a couple of command positions, before he became Chief of Army Staff, but then he wasn't the leader of the Nigerian army. As a military man, he was subject to directives, and whatever his bosses wanted him to do. So here, when he became, Chief of Army Staff, he was in a position to kind of uphold his own agenda, but unfortunately that didn't happen. So his friends, his wife, who knew the vision he had for the Nigerian army, felt like it was good to document his life. The wife also felt that, look, his children were young. They are young, they really don't know their dad. So I read here that he had them quite... Yes, it was quite advanced. Yes, exactly. So kids. It would be nice for them to grow up and have something that tells about their father. Especially their last child, who really didn't know him well, So so that's where this came from. Do you know how much I admire that mentality? I have said it over and over everywhere I've had the chance. I said, let's write our history. Yeah. The other people in other parts of the world, one of the reasons why they have had more success in terms of nation building, I believe, very, very strongly, is because they document history. Amongst other factors, of course. They document history. We don't know our stories. So the efforts to have written the story, because, I was reading it. When you talk about chiefs of army staff in Nigeria, we hardly know them, except people who are maybe
under their authority in the army or their families and all that. The average person really doesn't know. You know a bit about the president, you know a bit about what the chief of army staff, hardly. You know. So when I was reading this, it was really great, very insightful. It's helped in terms of education. And he was chief of army staff for only about 4 months. Exactly, yeah. He was appointed in January, he died in May. In May. Yeah. Now, I found many things interesting in you building up his story, telling his story from when he was very young. There was Remy College, there was NDA. Then, you know, when I read that story, I found a lot of things fascinating. One of the things I found most fascinating was your emphasis on how intellectual he was. Yeah. You know, the average person thinks of a military man as, you know, the guy with a gun and, you know, fighting war and all that. But of course, you and I know that some military men are very... Yes. But you try to explain this part of his story. How when he was young, he loved to read. And reading was very much part of his life. And then he developed that. And then when he had greater authority, he began to imbibe the culture of training and education and all that. Talk a little bit about that intellectualism. Yeah, he was on his way to getting the PhD, actually, before he was appointed as a chief of army staff. So he was really into books. He had 2 master's degrees. Yes, already. You wrote. And his wife told me a story, I think it's in the book, that I think her first birthday, after they met, he bought a book for her. Yes, I read that story here. You know, And she was like, which kind of mind is this? I mean, I don't understand. People bring flowers, bring cakes and stuff. What's book? You know. So he was this kind of person. And one of his classmates at Remy College, retired, you know, in the Air Force, was speaking about the fact that the two of them would leave Remy College and go to the library in Kaduna. There was a neighborhood library then. And they will sit down there and read until like 6 or 7 or 8 p.m. at night and then go back home. You know, so he has this tradition that everyone who knew him at every stage of his life could testify to. One of his friends told me that, Didi Ndiomo, that if you had a discussion with him and he didn't know much about that discussion, if you came to him 2 days later, you will be shocked at the amount of information he already had acquired, you know, about that. So it was also his approach to solving even military problems. You know, so when his colleagues will bring things, he will read books, he will tell them history of what he had read in the past, you know, about things that have happened in the US military, you know, and other places. Yeah, so he was really one of those military officers who didn't take books, you know, lightly at all. I also found intriguing the way you addressed a few controversial things, you know, in his career. For example, when he was deployed as the commander now? Yes, of theater commander. Theater commander of Operation Lafia Dole. Lafia Dole. Yes. You know, how can you talk a little bit about that? I know you probably would like to talk about the more exciting part, but yeah. Well, it's all, you know, he had a distinguished career, no doubt. I mean, he was an infantry officer. At some point, he was pulled to be spokesperson for the army. You know, so and then when he was taken to Operation Lafia Dole, everyone who worked with him testifies that he did his best. You know, and things were going on well. But suddenly, after 6 months, he was pulled out, you know, and people didn't understand why, you know, and so that's the issue. But when he was leaving, to be clear, we're talking about the operation in charge of tackling the Boko Haram crisis. Yes, in Borno State. Yes. So he was there. He was head of he took over from the current chief of defense staff. Irabo. Yes, General Irabo. General Irabo, you know. So he took over from General Irabo, who had been there for, I think, close to 2 years or a little over 1 year before him, you know. And then he was there for 6 months. And then after 6 months, he was pulled out because I think the army had some losses, you know. But people who understand, you know, who follow the history of events, who follow events in, you know, who follow the Boko Haram crisis,
say that there was nothing spectacular, about that particular loss that was said to have accounted for his removal. Yeah, you wrote about how the former chief of army staff, issued a directive that he needed to capture the shekau within a particular point in time, shekau, and all that. Let me leave. I want to readers to keep wondering what you're talking about. So I won't say everything. But what I found interesting was how that particular part of the story revealed some kind of disagreement between him and the former chief of staff. And then you also highlighted how when different parts of the military, the acrimony, the Air Force and the ground forces are not really in sync, and how that affects results and all that. Then you went on to explain how when he became chief of army staff, he solved that problem. So it was insightful for me as somebody looking from afar. So, okay, so this is why we have some of these problems at times. But we don't know that. It's only the insiders who get to know all that. I found that interesting. Unfortunately for him, he was just theater commander. He couldn't command the Air Force. He couldn't so all he could do was with the ground forces. But the ground forces would need the air component air support at every time. So it became because the chiefs were really, someone actually said at that point they were not even on speaking terms. They would not go to the same mosque to pray. That was the chief of army staff and the chief of air staff at that time. So the command structure at the war front, at issue, it was a problem. So, and that led to a lot of defeats that they were having at that time. Interesting. This is one of the reasons why I find this book, fascinating. It's not just this story of Tahir Ibrahim, but also provides a lot of insight into, the workings of the military, the army. And you'll notice that he changed the moment he came. He changed the name of the operation. The moment he became chief of army staff, the operation was Operation Lafia Dole, which means force, peace by force. Peace by force. But when he came, he changed the name to Adenkai, which is like, let us come together, to solve the problem. So he was really intent on this, the importance of using of every force, including the rural, the civilian population, coming together to, to fight this war. It couldn't just be the army, and we would expect to win. There's, of course, some people are fiercely critical of the way the chiefs of the military forces in Nigeria have handled the issue of Boko Haram. Some people are very fiercely critical of that. Is the fact that he did only 4 months, is that fact a reason for why he has sort of left the stage with some kind of, unblemished? It's not as criticized as others. Is that why? Well, one can never tell. But it seemed like it seemed like, even from the testimony of some of his colleagues, like the chief of army staff, chief of air staff, who worked very closely with him, they felt that he had a direction and that he would have accomplished more if he lived longer. So you can't really tell what would have happened, but I've read a couple of stories about people who work, journalists, and civilians who are close to him, who wonder if things wouldn't have changed for the positive if he stayed longer as chief of army staff. Because they were, some of them just felt like, look, this man, and he had an idea of exactly. The example of a particular loss that the military had, that he gave his troops 48 hours to recapture the territory that Boko Haram captured, and it was done. And from what I learned then, they said he just knew what to do. He also had the benefit of having been theater commander. So it was an area he understood very well. And he knew that, okay, so for us to capture this, we need to do that, and they went after it. So, Nero, the way you wrote the prologue, and you dedicated a prologue and an epilogue to the day he died. And I found that very interesting. And I like that. Okay. Because it sort of like painted the whole picture
helped me to see what the day was like. Yeah. You know, he's